seize the moment. Queremos agarrar el momento To purify our hearts para purificar nuestros corazones and our hands. y nuestras manos. And that's a sign of maturity. Y esa es una señal Did we de raise that back up, madurez. the volume? Check that. Did we raise the volume? Esa es una señal de madurez. No, over there. Yeah. Okay. That's a sign of maturity. Esa es señal de madurez. Primero, during the time of seeking him, are we seeking him? Que durante el tiempo que le estamos buscando, estamos realmente buscándole And focused on him. y enfocados en él. And B, Y segundo, regardless of who's up here. no importa quién esté aquí. What happens if there was nobody up here? ¿Qué pasa si no estuviera nadie aquí arriba? Sometimes we worship and there's no leader. A veces adoramos y no That's hay still líder. worship. Todavía es adoración. But when there are gifts in the body, Pero cuando hay dones en el cuerpo, we are grateful for each and every gift. damos Hodú por cada uno de ellos. Because the people who are called to do worship Porque la gente que es llamada a hacer adoración already have a relationship ya tienen una relación con él. from the heart. They love him in their heart. Lo aman en su corazón. And then it's not a show. Y ya no es una actuación. Then it's not a show. Ya no es una actuación. So I realized years ago Así que reconocí años atrás, when I first learned to play the keyboard cuando primero aprendí a tocar el teclado, that Yahuwah was not going to improve my playing or my voice que Yahweh no iba a mejorar mi habilidad ni mi voz, unless I used it for him. solo que lo usara para él. Once I dedicated it to him, Una vez que se lo dedicara a él, the sky is the limit. los shamaim son el Your límite. voice will get better, your playing will get better. Tu voz se mejora, tu tocar se Benjamin mejora. was there when I started. Benjamín estuvo ahí cuando empecé. He was there, he can tell you. Él les puede decir. It was a nightmare. Era una But then after a pesadilla. while, I said, I don't give a flip. Pero después de If cierto people tiempo, aren't here no to me worship, importaba. I'm going to worship. Si la gente está aquí para adorar, yo voy a It was a adorar. pleasant nightmare. I was a work in progress. So Baruch Hashem Yahuwah. Así que exaltado sea Yahweh. And so we are grateful Y por eso damos Hodú. that men and women are stepping forward. Que hombres y mujeres están viniendo hacia adelante. And whatever you present to him, Y cualquier cosa que tú le presentes a él, he's going to multiply. él lo va a multiplicar. Not just in fruit, No solo en fruto, but in ability. pero en So you habilidad. the sister has ability, Que la Ajo tiene habilidad. but you ain't seen nothing yet Pero no has visto nada todavía, because you've dedicated porque has dedicado those gifts esos dones to the one who gave them. al quien lo dio. Can I get a witness? And so I encourage everyone to step forward Así que animo a todos a que vengan hacia adelante, and to use your gifts, que usen sus dones to be faithful, para ser leales and to use your gifts for the y body usar sus dones para el cuerpo, and for your brothers and sisters. para sus fraternos y fraternas. In Yahusha, En Yahusha. Baruch Hashem Yahuwah. And that is why it's such a pleasure every once in a while to be able to sit back Y es por eso que de vez en cuando es un placer poder sentarme and to enjoy y gozar as others use their gifts. al tiempo que otros I mean, I still enjoy Shabbat when I'm leading worship. That's a Yo blessing. todavía disfruto de un Shabbat cuando lidero la adoración, But it's also a blessing pero igual es una braca to have folks in the body tener a personas en el like cuerpo, Cassandra and Sophia como a Cassandra y a and Sofía. Amos when he comes in there and Y Amos cuando viene, it's like a plug-in. Amos is like one of those kosher feel-good plug-ins. Whenever Sophia needs a little help and Amos es un adaptor. she plugs him in to the worship. Baruch Hashem. Plugins generally are good unless they need to be blocked. But in your case, I don't see that happening here. We don't want to block you at any time soon. Ben, come get me some money. Come. Let's go. Come get me some money. How's the anointing for the money anointing today? Is it good? Did you get a good night's sleep? Amen. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. The pushki is right over there. I want to give y'all thanks Quiero darle Hodú a Yahweh and praise y exaltación, for that he supplies all of our needs porque Él suple todas nuestras according to necesidades his riches de acuerdo a sus riquezas in glory en Tiferet, by Mashiach Yahushua. por Mashiach Yahusha.
We've never lacked to do his work. Nunca nos ha faltado en hacer su obra. Yahuwah's work done Yahuwah's way never lacks Yahuwah's provision. La obra de Yahuwah hecha de la manera que Yahuwah quiere nunca le falta su ayuda. If a ministry is not paying their bills, Si el ministerio no está pagando sus it's gastos, either because it's not Yahuwah's work, es por dos razones. O no es la obra de Yahuwah, or it is Yahuwah's work, o es la obra de Yahuwah, but it's not being done Yahuwah's way. pero no se está haciendo de la manera de Yahuwah. But Yahuwah's work, Pero la obra de Yahuwah, done Yahuwah's way, hecha de su manera, never lacks Yahuwah's provision. nunca le falta su ayuda. And in 34 years, Y en 34 años, we've never lacked his provision. nunca nos ha faltado su ayuda. Every one of our bills have been paid. Todos nuestros gastos los hemos podido pagar. 800 for this, 800 para esto, 1,500 for this, 1,500 para esto, 100 for this, 100 800 para for esto, this. 800 por aquello. Not my problem. No es mi problema. I'm more concerned with UPS delivering the stupid boxes. Yo me preocupo más con que I'm not worried about the money me because entregue my las father cajas. is faithful. No me preocupo por el dinero porque mi Abba es leal. You know, it's been said, I've never seen the hungry forsaken or his seed begging bread. Dicen que he oído decir que nunca he visto a We're not hungry. los pobres buscar a los hambrientos buscar de We're Ejem, not pedir begging bread. limosna del Ejem. But I do feel sorry Pero sí siento lástima for all the people out there who think that everybody with a microphone por toda la gente afuera que piensa que todos los que tienen un micrófono that comes in the name of Yahusha que viene en el nombre de Yahushua is a crook es un ladrón and a thief. y un I ratero. believe Lou White calls it the tithe of fools. Yo creo que Lew White lo llama el diezmo de los fatos. Well, that's nice. Eso es todo. But I believe Yahuwah has something else to say. Pero creo que Yahuwah tiene algo más que decir. He says, test me. Dice, pruébame. If you bring the tithe into my storehouse, Si traes el diezmo a mi bodega, if I will not press keys and buttons and release things to you that you haven't even earned financially or materially. si es que yo no So who are you going to believe? botones y muevo Lou White or Yahuwah? ¿A quién le vas a I creer? love Lou White, but he's wrong about tithing. ¿A quién le vas a creer? ¿A Lew White o a Yahuwah? Yo amo a Lew White, pero está equivocado en cuanto al It is not the tithe of fools. No es el diezmo de los fatos. It is a tithe of the Es Kiddushim el diezmo de los kiddushim. as a manifestation of their heart. Como una manifestación de sus So if you're corazones. listening by way of streaming, Así que si están escuchando a través de la we're going to transmisión, give you the opportunity les queremos dar la chance to support a work that has been faithful de apoyar una obra que ha sido leal for 34 years. por 34 años. Not by might or power, but by his faithfulness. No a través de fuerza ni poder, pero a través de su lealtad. And while the offering basket is passed around, Y mientras que la canasta de la ofrenda se está pasando, we're going to ask you, please, if you hear from the Ruach, vamos a pedirles que si por favor oyen de la rúa, to also do your part. que igual hagan su parte. We'll give you that Les opportunity. daremos esa chance. And I guess we're getting to the point Y creo que estamos llegando al punto where we're going to have to consider cuando vamos a tener que considerar accepting bitcoins, el aceptar bitcoins. because this world is whacked out, man. Este mundo está loco. And probably someone pretty soon is going to either do one of two things. Y quizás alguien muy pronto va a hacer una de dos cosas. They're going to send a big fat baka Van a enseñar una gran vaca to the P.O. box, al correo, because some people believe that we're supposed to only tithe in corn on the cob and cows. porque algunas personas piensan que solo se debe de diezmar No problem. a cosechas de No agricultura, problem. Right, Amos? de No la problem. agricultura We o accept vacas. cows. Sí, aceptamos vacas. Send your cow to P.O. Box 1427, Envíen su McClenny vaca 32063. al P.O. Box 1427, McClenny, Florida 32063. And if we have to rent a bigger box, Y si tenemos que rentar una caja más grande, we'll do that to receive your cow. lo haremos para recibir su So this vaca. way you're without excuse and you don't play De games. esta manera están sin We excusa accept cows and lambs and goats. y no jugamos juegos. Aceptamos vacas, corderos y chivos. And if you have some gluten-free bread, throw that in also. Y si tienen la gem sin gluten, Esma, pónganlo. baby, try to get rid of it. Throw in your gluten-free bread. Pongan su lejem sin gluten. So I think, right, Jed? I think that's where we're headed. Creo que ahí es donde vamos.
I heard children's tuitions are being paid in Bitcoin. Oí que la tuición de And los then they get niños angry at the principal for se not están accepting pagando con bitcoins. cryptocurrency. Y luego se enojan con el principal por no aceptar las finanzas alternativas. What a world we live in. Turn with me, please, to, well, don't turn anywhere. But yeah, let's turn to Yeshayahu 2:3. Vamos a Isaías 2:3. Yeshayahu, Isaiah 2:3. Isaías 2:3. And we're going to pick up in part 2 Y vamos a continuar con la segunda parte, where we left off. en donde nos quedamos ayer. In part 1 yesterday, En la primera parte ayer. the message entitled Restoring the Umim, En el mensaje titulado Restaurando el Urim and the Thumim y Thumim to Israel. a Israel. Restoring the Umim Restaurando el Urim, and the Thumim Urim y Thumim to Israel. a Israel. We're not going to go over yesterday's meat. No vamos a repasar la bazar, la carne de Rebison, can you ayer. get me some ice cold water, please? Emphasis on the ice and the cold. Thank you. I cannot switch to the... You don't have to. I unplugged it. Just leave it alone. They'll tell us if nothing's happened. We're fine. Okay? So I would encourage you to review the video from yesterday. Les animo que repasen el video de ayer. But the Ruach was definitely moving and operating yesterday. Pero definitivamente la rúa que estaba moviéndose. Can I get a witness? I mean, there was revelation as we were speaking. Hubo revelación al momento que íbamos hablando. In Yeshayahu 2:3, En Isaías 2:3, we see that when the Urim and the Thumim are once again reintroduced, vemos que cuando el Urim y Tumim una vez más se han Israel's government el gobierno de Israel will be enacting justice estará ejecutando justicia in the earth. en la tierra. We learned yesterday that the reason Yahusha chose 12 thrones Aprendimos la razón que Yahusha escogió 12 tronos is for many reasons. es por muchas razones. But one of the reasons Pero una de las razones is that the number of times that the Urim, the lights, are mentioned es que el número de tiempos que las Urim a las luces son mencionadas in the scriptures en las escrituras are 7 times. son 7 veces. Remember Urim. that? And the Thumim, the word Thumim, Y la palabra Thumim is mentioned 5 times. se menciona 5 veces. 7 plus 5 7 más 5 equals government. es igual a gobierno. 12. 12. For those who weren't here yesterday, Para you los que no guys, estuvieron aquí ayer, Urim is light. Urim son luces. Thumim is complete, whole, and perfection. Thumim quiere decir algo completo, perfección. The Urim and Thumim were supposed to be given and placed only behind the breastplate Urim y Thumim se ponían solo detrás del pectoral of the Kohen Hagadol, del Kohen the Hagadol, high priest. del sumo ministro. He alone would wear the Urim and the Thumim. Solo él usaba el Urim y Thumim. They were hidden Estaban escondidos from the nation. de la nación, They were hidden from the people. escondidos del pueblo. And yet the nation was dependent Y entonces la nación estaba dependiente upon the messages de los mensajes that Yahweh would send que Yahweh enviaría through the Urim a través del Urim and through the Thumim. y Thumim. So even the Kohen Hagadol Así que aún el Kohen could Hagadol not see them. no podía They ver. were hidden in a pouch Estaban escondidos en una bolsita behind the chosen. detrás del The José. breastplate had 12 jewels, El pectoral tenía 12 12 joyas, precious stones. 12 joyas preciosas. Each stone represented one of the tribes of Israel. Cada piedra representaba una de las tribus de Israel. The Kohen Hagadol, the Kadosh one, was a type of the Messiah. El sumo ministro Kohen Hagadol era un tipo del In the Mashiach. Torah, the Kohen Hagadol is called the anointed priest. En Torah se conoce el Kohen Hagadol como el ministro ungido. The Hebrew word for anointed is Meshiki or Mashiach. La palabra ungido en hebreo quiere decir Meshichi o Mashiach. Every Kohen Hagadol was a Moshiach
todo, Cohen Hagadol era un Mashiach. to receive the message from Yahuwah, Para recibir el mensaje de Yahweh, the message of light, el mensaje del resplandor, symbolized by the Urim, simbolizado por el Urim, and the message of truth, y el mensaje de la realidad, symbolized by the Thumim. simbolizado por el Thumim. These were two objects. Estos eran dos objetos. No one is even sure what they were. Nadie sabía ni siquiera lo que eran. One thing we know that they weren't were glasses Una cosa que sabemos Like que this. no eran lentes, no eran lentes that Joseph Smith claimed he used que José Smith decía to que había interpret the usado Book of Mormon. para interpretar el libro de And as I said yesterday, Y como les dije ayer, if Joseph Smith said that he would interpret the plates, si José Smith dijo que él interpretaba las placas, I could have given him a little bit of an ear. yo pude haber dadole But as un soon as he poquito de claimed to oído. have the Umim and the Thumim, Pero tan pronto como dijo que tenía el Urim y Tumim, which no one in Israel has had que nadie en Israel ha tenido, since the Babylonian captivity, desde el cautiverio en Babilonia, up to the coming of Yahusha, because the government will be upon whose shoulders? His shoulders. hasta la venida de Yahusha, porque el gobierno estará sobre sus hombros. That's when he lost me. Es cuando él me perdió. And then in the LDS propaganda, Y en la propaganda de la LDS, they put the plates and they put all these JPEGs. ponen las placas y todas estas imágenes. And then right next to these JPEGs, they put the Urim and the Thumim. Y cerca de las imágenes ponen el Urim y el Like- Tumim. So let me get this straight, Bubba. Déjeme entender esto. You want me to believe that Joseph Smith's glasses Usted quiere hacerme creer que los lentes de José Smith were the Urim and the Thumim behind Aaron's breastplate? eran el Urim y Tumim detrás del pectoral de Aarón. Man, you're smoking something that's Usted se está really, it ain't fumando from algo Mexico, it's not from Panama, que no es de México, no es de Panamá, it's from somewhere, it's from parts unknown. es de lugares desconocidos. My goodness. I mean, in all due respect, Con todo el respeto, I mean, sometimes professional help is called for. a veces se necesita, And I don't have a problem with Joseph Smith translating the plates. a veces se necesita la ayuda profesional y no I'll tengo listen to you. problemas con I won't que believe you, but I'll listen to you. José Smith tradujo las placas. No lo But creo. don't Sí tell me these were the Urim and the Thumim. Sí le escucharé, pero no le creo. Pero no me diga que estos eran los Urim y Tumim. Because according to Mormon legend, he used the Urim and the Thumim Porque de acuerdo a la leyenda mormona, él usó el Urim y Tumim to translate the plates. para hacer la traducción de las placas. Can I get a witness? Ridiculous. So, from the Babylonian captivity Así que del cautiverio babilónico until the coming of Yahusha, hasta la venida de Yahusha they are not in use. no se han usado. We read yesterday. Leímos I don't know why ayer. I do this because I love you. I really shouldn't give you a recap of yesterday, but I really should. realmente no debería de darles honest un with you. repaso de ayer. in the book of Ezra En el libro de Esdras and the book of y en Nehemiah, el libro de Nehemías it says that they could not reinstitute dice que no pudieron reinstituir the sacrifices, las ofrendas or the Kohanim could not eat o que los Kohanim no podían comer the diezmos, los diezmos, las ofrendas, the 10%. el 10%, They could not because there was no one able to stand up porque no había nadie que se pudiera levantar to be identified as a legitimate son of Kohath. para ser identificado como un hijo legítimo de Kohat And then later Zadok y después Sadoc to offer before Yahuwah the Urim and the Thumim, para ofrecer or to delante de use the Yahuwah, Urim and the Thumim. para usar delante de Yahuwah el Urim y el Tumim. So Melech Hiskiyahu Así que el Melech, rey Hisquiyahu, opened Ezequías, the temple gates abrió las entradas al templo and the king's house, y la casa del rey and all the vessels were taken to y Babel. todos los muebles de la casa de Yahuwah And- fueron llevados a Babel. And so we don't know where the Urim and the Thumim are. Y por lo tanto no sabemos dónde se encuentran el Urim y Tumim. More than likely, Lo más probable es que Jeremiah buried them Jeremías los escondió under sepultó Mount Pisgah, bajo el monte Pisga, where he buried the Ark of the en Covenant, donde escondió el arca del convenio. according to the letter of Jeremiah. De acuerdo a la carta de We're Jeremías, not 100% sure. no tenemos la certeza al It's 100%. also possible that Yahusha Igual es posible que Yahusha hid the Urim and the Thumim escondió el Urim y Tumim in the heavenly tabernacle. en la casa de los And when he Shammai. comes back wearing his talit dipped in blood, Gilyanah Chazon Y 19, cuando regrese con su talit teñida con sangre, como leemos en Jasón Revelación 19,
he will put them back on. Él de nuevo se los pondrá. Because he is the Kadosh one of Israel. Porque él es el Kadosh de Remember we Israel. read yesterday? ¿Se acuerdan que leímos Only the ayer? Kadosh one Solo el único Kadosh can wear the Urim and the Thumim. puede usar el Remember? Umim y Thumim. Only the Kadosh one. Solo el que es Kadosh. So we don't know where they are. Así que no sabemos dónde están. We also are not 100% sure Igual no sabemos al 100% what they look like. cómo se ven. Some say it was light. Algunos dicen que eran luminarias, Some say it was like a sphere. otros que era como una esfera. Uncle Joe says it was a pair of bifocals. El tío José dice que era un par de bifocales. Who knows? No sabemos. Who knows for sure? No, nadie sabe con certeza. That's not the issue. Pero ese no es el problema. Go with me to Yeshayahu, or you should be there, 2 and 3. Vayan conmigo a Isaías capítulo 2, verso 3. Yeshayahu 2 and 3. Isaías 2, verso 3. And this is all coming from my new book, Y todo esto viene de mi nuevo libro, which is made up of 28 old parts que se compone de 28 partes ya viejas that Yahuwah used que Yahweh usó to bring many of you para traerlo a muchos de around the ustedes country and the world alrededor del país y el mundo, to your Israelite heritage, a su herencia to your israelita, Israelite identity. a su identidad So we israelita. compiled it now in a book, Así que lo unimos hoy en un libro and we added new chapters. y hemos agregado capítulos So nuevos. make sure you go online Así que confirmen de ir en línea and get your copy. y a conseguir su copia. Baruch Hashem, Baruch Hashem. you won't be sorry. No se lamentarán. And many nations, verse 3, Verso 3, Isaías 2:3. shall go and say, Y muchas naciones irán y dirán. and we sing this song sometimes, Y esta entonación la entonamos. come, let us go up, right? Vengan y To the subamos mountain of al Yahweh, monte de to Yahuwah, the house, a la right? casa Of the El del El. of Yaakov. You know, that's the song, right? Esa es una entonación. So come, let us make aliyah Vengan, subamos to the mountain of Yahuwah, al monte de Yahuwah, to the Bait a la país, la casa of the Elohim of Yaakov. del Todopoderoso de Jacob. And in the millennial kingdom, he who wears the chosen, Y en el reino milenial, aquel que usa el José, he who is the Kadosh one, qualified to divine the divine through the Urim and the Thumim. el que es el Kadosh para discernir la voluntad de Yahuwah a través de Urim y Tumim, He will teach us. él nos enseñará. Because it is written in the book of Isaiah that in the seventh day, the millennial Shabbat, Porque está escrito en Isaías que en el séptimo yom, día del Shabbat milenial, one of my favorite prophetic proclamations, una de mis proclamaciones proféticas favoritas, as it is written, así como está escrito, all your children todos tus hijos shall be taught by Yahweh. serán enseñados por Yahuwah. That's Yahweh. Ese es That's the Yahuwah. king. Ese es That's el the rey, government. el gobierno. That's what the 7 mentions of the Urim, the light, and the 5 mention of the Thumim, truth and grace. 5 in scripture is the number of grace, perfect grace. Eso es lo que las 7 menciones de Urim, que quiere decir luces, y Tumim, que quiere decir la ternura, las 5 menciones que equivalen a 12, 7 más 5 son 12, que equivale al gobierno, las 12 tribus de Israel, Will be taught serán enseñadas in the kingdom. en el reino. Look what's going to be taught. Mire lo que se va a enseñar. The halakha of Yahuwah Los caminos de Yahuwah and the Torah. y Torah. It says that the halakha will go out of Sion. Dice que la halajá procederá de Sion. Halakha means how to walk and please him. Halajá quiere decir cómo Like we're walking caminar now in Hebraic walk. y complacerlo, así como estamos In caminando Hebraic walk. en este momento en el caminar hebreo, In Hebraic walk. en el caminar hebreo, In Hebraic en walk. el caminar hebreo, And the Torah will go forth. y procederá Torah. Isn't that interesting? ¿No es eso interesante? Isn't that interesting? Pero Hashem, ya- How many books of the Torah are there? ¿Cuántos libros de Torah hay? Está bueno. How many books of the Torah are there? ¿Cuántos libros de Torah hay? 5. That's the 5. Thumim. Ese es Tumim. Who is going to teach us the halakha of Yahuwah and the Torah of Yahuwah? ¿Quién nos va a enseñar la halajá de Yahuwah y Torah de Yahuwah? The one who is the light of the world. El que es el resplandor del John mundo. 8:12. Juan 8:12. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo. He that follows me will not walk in darkness, El que me sigue a mí no caminará but en will las have the light of tinieblas, life. pero tendrá el resplandor de la Jaim libre. So we see there in Isaiah chapter 2, verse 3, Así que vemos ahí en Isaías 2:3, the one who is divining by the lights
El que está discerniendo a través de las luminarias. He is las the luces. Father of light. Él es el Abba de las luminarias. That Father of plural lights became a singular light Este Abba de luminarias plurales o múltiples se convirtió en una luminaria through singular Philippians chapter 2. a través de Filipenses 2. When he went through the kenosis, Cuando él pasó por la Yes. quinosis, the light of omnipresence, el resplandor de la the light of omnipresencia, wisdom, la luz de la the sabiduría, light of discernment. el resplandor del discernimiento. All these lights of omnipotence and omniscience, Todas estas luminarias 7. de omnipotencia Urim. y omnisciencia. plural. 7. Urim, plural. He laid it all aside. Todo lo puso al lado. And all we saw was this. Y lo único que vimos fue esto, la This central. is the Shamash, Este es el Shamash, the Eved. el Ebed, el siervo. This is the servant. Este es el siervo. This is the suffering Es servant. el siervo sufrido. So all those plural lights through the kenosis, Así que todas esas luminarias plurales a través de la quinos, where he emptied himself en donde él se vació a sí and he mismo appeared as the great light, y apareció como el gran resplandor, like the sun, como el Shemesh, sol, the son of righteousness, el sol de la who rectitud, would rise with healing in his quien wings. se levantaría con sanación en And sus boy, did he heal when he volátiles. was on earth. Y cómo sanó cuando estuvo aquí en la tierra. But in the millennial kingdom, Pero en el reino milenial, he will teach us the 5. él nos enseñará las 5, Grace, la ternura, because in John 1:17 it is written, porque en Juan 1:17 está escrito, the grace that was given in the Torah to Moshe, a single man, la Torah que fue dada a Moshe, a un solo hombre, came to our people vino a nuestro pueblo through Mashiach Yahushua. a través de Mashiach Yahushua. We removed those big butts, Quitamos esos gran peros, Brazilian, Puerto Rican, and New York butt, all the different kind of butts. todos los The Restoration peros. Scriptures has removed. Las escrituras de restauración ha quitado, Can I get a witness? han quitado los peros. And so in John 1:17, in every translation other than the one that's been repaired, Entonces en Juan 1:17, en toda traducción, además la que se ha sido that's why we reparada, call it restoration. It's been repaired. por eso lo llamamos las escrituras de restauración, porque esas cosas han sido reparadas. That word that the translators added, the law came by Moshe, but grace and truth came by Yahushua. That we took that big butt right out of Yochanan 1:17 Quitamos ese gran pero fuera de Juan 1:17. and reads correctly. Y hoy se puede leer correctamente. The grace and the truth, La ternura y la realidad, the perfection la perfección and the truth, y la realidad that's the Thumim, son Thumim. and the light of the Torah, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119, 145. La luz de Torah, Salmo 119, you said 45? 45. 119, The light and the 145. truth, La realidad y la the emet. Urim and the Turim that were Tumim that were given to Moshe Rabbeinu, Urim y Tumim que fueron dados a Moshe, nuestro maestro, came to us, vinieron a nosotros, the nation, a la the nación, entire nation, a la nación entera, through Yahushua. a través de There's Yahushua. no but. No hay un There's no pero, ifs, ands, or buts about it. no hay pero. So it's not a matter of, I don't want to spend $88. If you don't correct these religious insertions, Entonces no es cuestión de no querer gastar $88. Si uno no corrige estas inserciones, you will continue to compare law and grace. uno continuará comparando la ley, la Torah When- con la gracia. When there are two sides of the same coin. Cuando son dos lados de la misma moneda. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. So I find it interesting in Yeshayahu 2:3. Entonces lo encuentro interesante en Isaías 2:3, When the government que cuando el gobierno is enacted at his return, se ha activado a su retorno, he returns with a talit dipped in él blood, regresa con una talit teñida con sangre, without any tattoos, sin tatuajes, because that's been mistranslated porque eso ha sido mal traducido in Revelation. en la revelación. And what goes out is the Torah, Y lo que procede es Torah, 5 books, 5 libros, and the grace y la ternura of the Torah, de Torah, and him being the perfect light. y él siendo la luminaria perfecta. The light is the word is the light. Thy word is a light unto my path. Thy light is my word. Thy word is my light, and thy light is my word. Psalm 119. The internet croaked. Yeah. Okay, just reboot it. Do you know how to reboot it or just wait? The internet? What happened?
I'm not getting internet. You're not getting a signal? We were having problems this morning. Go to the bottom and see what's it in the bottom. It's not working. It's really slow right now to get to something. So it's not working at all? Page, no. There's no on the bottom. It's yellowed out. No, it's not yellowed out. It's not yellowed out. Okay, just be patient then. That thing on the bottom, the Wi-Fi. Yeah, it's normal. So it's But not. it's not working. In the Facebook or the whole thing is slow. Give it a couple I was trying minutes. to go to another page Okay, and it's saying right. there's no internet connection. Okay, then try another page, and if there's no internet, then just reboot it. No, just reboot it. That's what we got to do. That's the advantage of coming. Now it's kicking. Whatever. Give it a couple minutes, and then if not, you're gonna have to reboot the router. Baruch Hashem Yahuwah. So the light and the grace are going to go forth from Yerushalayim. So we see here the government. Entonces aquí vemos al gobierno. 7 plus 5 7 más 5 equals 12. es igual a 12. In Matthew 19, En Mateo 19, Yahusha said, you will sit Yahusha dijo, on 12 thrones, sobre 12 tronos, judging and governing as co-regents, juzgando y gobernando como corregentes, the 12 tribes of Israel. las 12 tribus de Israel. So Yahusha uses the Urim and the Thumim because he is the Kadosh one of Israel Así que Yahusha usa el Urim y Tumim porque él es el Kadosh de Israel to divine the will of his Father. para discernir la voluntad de su He Abba. teaches the 12 thrones, Les enseña a los 12 tronos, the 12 co-regions, a los 12 corregentes. and we are all in one accord, Y todos estamos en un acuerdo, giving forth the Torah dando Torah and the word of Yahuwah y la palabra de Yahweh from Yerushalayim. de Jerusalén. Isn't that beautiful? Es eso precioso. So the first high priest, who was the first high priest? Así que ¿quién es el primer sumo ministro? Aaron. Aarón. He was a type Él era un tipo of the Mashiach de Mashiach, who would establish his government quien establecería in the millennial kingdom. en el reino milenial. And the 7 plus 5 Y el 7 equals más 5 12. equivale a 12. And yesterday, the sister Mariamne, Y ayer la you'll remember that, right? Pointed out something beautiful. It was a beautiful understanding. Fue un entendimiento precioso. And if you go to Yeshayahu Si vamos a Isaías 9:7, 9:7, we'll see how the Urim and the Thumim are literal. vemos como el Urim y Tumim son literales. And unlike the days of Nehemiah and Ezra, when the Ark of the Covenant was missing, the altar of incense was missing, the Urim and the Turim were missing, when Yahusha returns, these things will be restored, Cuando Yahusha regrese, estas cosas serán restauradas, including the Urim and the Thumim. incluyendo el Urim y Tumim. What will be missing from the Kadosh HaKadoshim Pero lo que estará perdido o ausente de los Kadosh a la casa apartada is the Ark of the Covenant. es el arca del It will convenio, never again be found. que nunca más será Whether encontrado. it's in Ethiopia, Indiana Jones goes looking for it, or it's under Mount Pisgah, it will never again be found. Está en Etiopía. That's in bajo Jeremiah Monte chapter Pisgah. 3. Eso está en Jeremías capítulo 3. Are we back? We should be back. I don't know. Okay. Cassandra, Rivka, anybody, can you monitor? See if we're on the air, please. Quickly. Okay. If not, we're going to have to reboot the router. Are we getting other web pages? It seems like it's working, but I'm not getting other web pages. Okay, just let us know if we're on the Everybody's air. giving me feedback. Okay, just log on and see if we're on the air. And then log off so you don't get fixated. Yeshayahu 9, 6 and 7. Isaías 9, 6 y 7. And many of us know these wonderful messianic prophecies, Y muchos de nosotros conocemos estas profecías mesiánicas maravillosas, written 700 years before Yahusha was born. escritas 700 años antes de que naciera Yahusha. And we read in verse 6. Y leemos en el verso 6. Yeled nolad lanu, ben natan lanu, vayem Yisrael shichmo, vayikra shmo Peleoes el gibor aviad sar shalom. Are you impressed? I hope so. For it says, unto us a child is born, unto us a son is given. Porque un niño es nacido, a nosotros es nacido,
un hijo nos es dado. The government will be upon his shoulder. Yes El or no? gobierno estará sobre sus hombros. I think you are, but my phone's Well, that's not going to help me. loading. Anybody else can log in? Amos, can you log in and see if we're on the air? Okay. And his name shall be called Wonderful. Y su nombre será llamado maravilloso. Rivka, I need your help, please. Jim Hall told me the internet is still up. So. Okay, so we are on. Okay, thank you. I need some feedback. Please monitor in there. I don't know if we're on or we're off. Please. Okay, but don't do anything until you inform me. Wonderful Counselor, the mighty El, Consejero maravilloso, el maravilloso El, the everlasting Abba, el Abba maravilloso, the Sar Shalom. el príncipe de la Shalom. And then in the Septuagint it says this, which is missing from all the Masoretic translations. Y en el Septuaginta dice esto que está perdido todas las traducciones masoréticas. And I will bring Shalom Y yo traeré Shalom upon the rulers. sobre los Oh, gobernantes. stay with me now so you don't lose this. And his health. Y su sanación. So we are on, right? Yeah. For some reason, Okay. other pages can't come on. Just forget that. Just please. Thank you. You guys you can keep monitoring without sound. That will help us. Okay. So we are on, right, Amos? Okay, thank you. You getting the end of verse 7? ¿Están entendiendo el fin del verso 7? I'm sorry, the end of verse 6? El fin del verso 6. This is talking about the birth of Messiah, the son of Yah. Aquí está hablando del nacimiento del Mesías, el hijo de Yahweh. Wonderful Counselor, mighty everlasting Father. It looks like 2 is working and not 5. What's that? The 2 different networks. Okay, but we're on the home base. So we're fine. We're fine. Yes, we already verified that we're fine. Thank you. Right, Amos? We're on? Okay. Home base is We're fine. We're fine. As long as we're on. I don't care if we're on the moon network. As long as we're on. That's all I care about. Look at the end of verse 6. Ya en el fin del verso 6. And I will bring shalom Y traeré Shalom upon the rulers. sobre los gobernadores. Who are the ¿Quiénes rulers? son los gobernadores? You and I. Ustedes y yo. We are the rulers. Nosotros somos los Specifically, gobernadores. we are submitted to the apostles. Oh, Específicamente bummer. estamos What a sometidos radical a los concept. apóstoles. Oh, qué concepto tan radical. Oh, man, I thought I can just go on my timeline and serve the Lord. Pensé que yo podía servir al Señor yo solito. That the timeline would be my master. Because we don't follow any man. Porque no seguimos a I've been ningún burned hombre. too many times Me han quemado demasiadas veces by religion. por la religión. Look what it says at the end of verse 6. Mire lo que dice de nuevo al fin del verso 6. All those in the kingdom, Todos aquellos que estén the en Son el will reino, rule and reign, el Hijo reinará y gobernará. and the Urim and the Thumim will be Y assigned, el Urim y Tumim serán asignados. that he, Yahusha, my son, the everlasting El, Que the ella Prince of mi Peace, hijo, el perpetuo, el príncipe de la Shalom, will be the Kadosh one. será el Kadosh. Because in Israel, did everybody get to wear the Urim and the Thumim? Porque en Israel todos usaban el Urim y Tumim. Only one, No, solo uno, Kadosh one. el Kadosh. That was the high priest. Y ese era el sumo ministro. And this is the ultimate high Y priest, este es el máximo sumo ministro. Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. Watch this. Vean esto. The Prince of Peace El príncipe de la Shalom will bring everlasting shalom traerá Shalom perpetua for 1,000 years, and then followed by a brief rebellion, Gog and Magog, and then into the 8th day, eternity, why we celebrate the 8th day. por 1000 años, seguido por una rebelión breve y luego entrando al octavo yom, razón por la cual celebramos hoy el octavo yom. I will bring shalom Yo traeré Shalom upon the rulers. sobre los gobernadores. Now, this is not in the Masoretic Esto text. no está en el texto masorético, It is in the Restoration Scripture. está en las escrituras de restauración. Did we make this up? ¿Lo inventamos? No, No, we did not make this no up. inventamos esto. We got it from the Septuagint, Lo obtuvimos del Septuaginta, which is the scriptures used by Yahusha and the que rulers, son las escrituras usadas por Yahusha y los the gobernadores. 12 rulers, Los 12 who gobernadores, because of their faithfulness, minus Judas, have been given 12 thrones. que a causa de su lealtad, excepto Yahudá, se les ha dado 12 tronos. So it pays to be faithful and committed. Así que es top ser leal y comprometido. Now look at the reward. Y miren el galardón. Everything I have, they will have. Todo lo que yo tengo ellos They are tendrán. heirs and co-heirs with me.
son herederos y coherederos conmigo. My authority and my shalom will be placed in their bosom, Mi autoridad y mi shalom será puesta en sus corazones, even as I was in the bosom of the así Father. como yo estaba en el corazón del Abba. Now watch. Y vean, Who are the rulers? ¿quiénes son los gobernadores? Kepha, Kefa, Yochanan, Yohanan, Yaakov, Jacob, Matityahu, Matityahu, who replaced Yehuda. quien reemplazó a Yahudá, Matityahu, who was faithful, the tax Matityahu, collector, que colectaba los impuestos, etc., y de etc., allí en etc. fuera, y de allí en fuera. And I will give them the shalom Y les daré a ellos that la I shalom rule with, con la que yo gobierno, that they also may use my shalom to rule. que ellos igual usen mi shalom para gobernar. And watch this. Y vean esto, Listen. escuchen, His health, y su sanación, su shalom, who is always healthy and never sick, quien siempre está sano y nunca enfermo, who is the author of life, quien es el autor de la who is the jaina, author of health. quien es el autor de la It says sanación. that the 12 apostles, the shlichim, Dice que los 12 apóstoles shlichim in the millennial en kingdom el reino milenial will rule with his shalom, reinarán con su shalom, but also will carry his health. pero igual llevarán su sanación. They'll be perfectly healthy. Estarán perfectamente sanos. Does that sound like the leaders today? Suena eso como los líderes de hoy. They're mentally sick and they're physically sick, Están mentalmente enfermos y físicamente some enfermos. more than others, Algunos más que otros. right? That's right. That's a negotiate. That's a talk of the day. Ese Is es our el habla del president no. fit? Some say he's in the early stages of dementia. I'm not going to get sucked into an argument. I'm just telling you, the rulers of this world are basically sick. Les digo que los gobernadores de este mundo básicamente están Even enfermos. Mahatma Gandhi died, yes? Last Aún time? Mahatma Gandhi Even Winston murió. Churchill died, right? Winston Churchill murió. The leaders of this world are Los sick, líderes de este mundo están enfermos, physically and or mentally. físicamente o mentalmente. Verse 7. Verso 7. So this shalom and health that is established with his shlichim, Así que esta shalom y sanación que están establecidos con sus the shlichim. Urim are mentioned how many times in Scripture? El Urim se menciona cuántas veces en la Seven. escritura. 7 The veces. Thumim are mentioned how many times? Y Thumim se mencionan cuántas veces. 5 times. 5 veces. The message of the combination of light and grace, light and completeness, light and perfection, light and holiness, El mensaje wholeness, el mensaje de el resplandor y sanación, el resplandor y lo completo, la plenitud, el resplandor y wholeness, la plenitud equals 12 healthy rulers equivale a 12 gobernadores sanos who are co-regents que son corregentes with the Mashiach. con el Mashiach. Can I get a witness? El Hashem Yahuwah. And who brings this health? ¿Y quién trae esta Who sanación? brings this peace? ¿Quién trae esta tranquilidad? Who brings this order? ¿Quién trae esta orden? The one we worship today. Al que adoramos hoy, The one we were singing to and for. a quien le adoramos, le entonamos. ¿Por quién entonamos? And we find this recorded in the scriptures of the Shlichim, Y esto lo encontramos grabado en las escrituras de los apóstoles, the Shlichim, Septuagint, en el Septuaginta. the very scriptures that the rabbis and their Masoretic texts say is doctored. Las mismas escrituras que los rabinos, The truth is, los masoréticos dicen que ha sido manipulada, pero la realidad es que they suppress you, ellos they discourage you te reprimen, te desaniman from using the Septuagint de usar el Septuaginta so that they can propagate their redacted text. para que ellos puedan propagar su texto redactado. And the Masoretic text is the text used in every English version, from the Geneva Bible to the King James Bible, to the NIV. It is all based on the Masoretic text and the Textus Receptus in the New Testament. And the Textus Receptus is a fancy name for a combination of messed up texts. They were all so messed up, they finally put something together to end the mess. El texto masorético, que ha sido el texto manipulado por los rabinos de la época de la Edad Media, básicamente que se tomaron la libertad de borrar toda clave de que Yahusha era el Mashiach que estaban esperando, es el texto en el que se basan la mayoría de las versiones que hoy conocemos, tales como King James, la escritura Geneva,
el Textus Receptus y muchos otros textos y versiones de la Escritura. If you stick to the Septuagint, let me help you if you're confused. If you stick to the Septuagint, Si uno se apega al Septuaginta, you'll find Yahusha. van a encontrar ahí a That's how the Yahushua. Shlichim were able to lead the whole world to salvation. Por eso fue que los Shlichim pudieron liderar al mundo entero a la redención. They didn't use the rabbis coming up with a text in 1500 AD No usaron un texto que los rabinos inventaron en 1500 de la época común, that had anti-Yahusha redaction. que tenía redacciones antimesiánicas, anti-Yahushua. Let's continue in verse 7. Continuamos en el verso 7. Of the increase of 7 plus 5, Del incremento de 7 más 5, leyendo de Isaías 9:7, the Urim and the Thumim, el Urim y Thumim of his government de su gobierno and his y shalom su shalom and his health y su sanación that he gives to his rulers que le da a sus gobernadores and to his subjects y a sus sujetos and to his y co-regents. a sus corregentes. There shall be no end. No habrá fin de ese gobierno. Can I get a Pero witness? Hashem Yahuwah. So this government that will have no end, Así que este gobierno que no tendrá fin, end of verse 7, that will be established in tzedakah que será establecido en rectitud, tzedakah, and with mishpat. y con Give me a juicio, pen. mishpat. Quickly. Deja poner. Where? Where? Baruch Hashem Yahuwah. Oh, Circle that word mishpat. iluminen esa palabra mishpat. Circle that word mishpat. Iluminen esa palabra mishpat. Juicio. Circle that word in verse 6, shoulder. Iluminen esa palabra en el verso 6. You Hombros. got it? ¿Lo entienden? You need more teaching or you got ¿Necesitan más enseñanza o ya lo entendieron? it? The breastplate El pectoral of the Kohen Hagadol del Kohen Hagadol is known in Hebrew as the chosen, se conoce en hebreo como el where we José, get the chosen people, de donde sacamos al where pueblo we get the José, chosen one of Yahweh. al pueblo escogido, o el Chosen, Josén de Yahuwah. C-H-O-S-E-N. C-H-O-S-E-N. The word Chosen. chosen comes from here. Chosen, escogido, viene del hebreo. So the breastplate was called Mishpat, Chosen HaMishpat, or Mishpat HaChosen, Así que el pectoral se conocía Josen HaMishpat o Mishpat HaJosen. meaning El pectoral del juicio. the breastplate of justice, El pectoral de la the justicia. breastplate of authority, El pectoral de la the autoridad. breastplate of government, El pectoral del gobierno. the breastplate of shalom, El pectoral de la shalom. the breastplate of divine health, El pectoral de la sanación de and the Elohim. breastplate of divining the divine, El pectoral de discernir la voluntad de which Yahuwah. Israel could not divine, Que Israel no podía discernir. and neither could the high Ni priest, tampoco el sumo ministro, until that pouch hasta que esa bolsita lit up. se encendía. And even then, Y aún en ese momento, the high priest could not divine. el sumo ministro no podía discernir. We'll talk about that a little later. Y hablaremos de eso un poco después. So look at verse 6. Así que veamos el verso 6. He will wear the government, Él se pondrá, usará el the son of gobierno. righteousness, the son of Yahweh, El hijo de Yahuwah llevará el gobierno, the child given to Israel, el niño dado a Israel, the son given to el Israel, hijo dado a Israel, the son who is the El Gibor, el hijo que es el Gibor, the everlasting father, el Abba perpetuo, the son who is the prince of peace, el hijo que es un príncipe de the son Shalom, who's going to give his rulers, his shlichim, authority and health. el hijo que va a dar a sus gobernadores y a sus enviados autoridad y sanación. Where does it come from? ¿De dónde viene? De sus hombros. El ephod. What is the Hebrew word for shoulder? ¿Qué es la palabra hebrea para hombros? I taught you this about a year ago. It was on Esto a se lo slide. enseñé hace un año, estaba en una ilustración. What's the Hebrew word for shoulder? La palabra hebrea para hombros. Shechem. You remember that? Say it again. Shechem. Shechem. The city of Shechem was between the shoulders. You had Mount Ebal, one shoulder. You had Mount Gerizim, and then there was a valley between the shoulders. La ciudad de Shechem se conocía como los hombros. The city of Había Shechem. una montaña por un lado y Gerizim y otra montaña por otro lado y entre ellos estaba el valle de Shechem. So when the word goes forth from Jerusalem and the Torah goes forth from Jerusalem, Entonces cuando la palabra y la Torah vayan adelante de Jerusalén and he carries the government, y él lleve consigo el gobierno,
on his shoulder. sobre sus hombros. What does that mean? ¿Qué quiere eso decir? He is dressed as the ultimate high priest, Él, born and will rule forever in the order of Melchizedek. Somebody. él está cubierto o vestido como el sumo ministro, llevando en sí la autoridad de Melchizedek. And how can the nations know that he's the ¿Y one cómo pueden las naciones saber que to él bring in the es millennial kingdom? el que va a iniciar o activar el reino milenial? Answer. Respuesta, Because Buddha is not coming to wear the ephod. porque Buda no viene a usar el efod. Muhammad doesn't know what an ephod looks like. Mahoma no sabe cómo se ve un efod. Hairy Krishna, who needs a shave, he don't even know what it looks like because he's got so much hair. He ain't going nowhere until he gets a barber. Hare Krishna no sabe nada acerca de esto. That's why he's Hare Krishna. Por eso se llama Hare Krishna. Porque The Church of Scientology la iglesia de la cientología. and their president Tom Y Cruise su presidente Tom Cruise. and their Messiah Y su Mesías. L. Ron Hubbard, L. Ron Hubbard. a madman, Un loco. an absolute Un madman. loco absoluto. Okay, he's not coming with the ephod. Él no viene con el efod. The nations will know who is in charge Las naciones sabrán quién está a cargo. because only the Kadosh one. Exodus 23, we read that yesterday. Exodus 28, Deuteronomy 33. En Éxodo 23, en Deuteronomio, Deuteronomy what? Deuteronomy 33:8. 33:8, ayer leímos. Exodus 28:30. Éxodo 28. Only the high priest in the order of Melchizedek can wear the ephod. Solo el sumo ministro en la orden de Melchizedek puede usar el efod. So where does Yahusha's authority lie? Así que ¿dónde está la autoridad de Yahusha? Where? ¿En dónde? What is the sign, the visible millennial ¿Cuál sign? es la señal visible milenial? He comes to Jerusalem, Isaiah 2:3, Él viene a Jerusalén, Isaías with the 2:3, government upon his what? con el gobierno sobre sus ¿qué? His shachmim, Shachmim, plural, shachmim, sobre sus shachmim, on his shoulders. sobre sus hombros. You'll see it. Lo verán, You'll see it. lo verán. The subjects will see it. Los sujetos lo verán. The apostles will see it. Los apóstoles lo verán. The citizens will see Los it. ciudadanos lo He verán. comes with the ephod. Él viene con el efod. On the front of the ephod is the chosen, Sobre enfrente del efod está el Josén. the chosen plate, Las placas escogidas. not buried in upstate New York. No sepultadas al norte de Nueva York. They're chosen because of the 12 Son stones. escogidos por causa de las 12 piedras. That's what makes them the chosen people. Es eso lo que los hace el pueblo escogido. Because they were found on the chosen Porque se encontraban en el José of the Kohen del Hagadol. Cohen Hagadol. And behind the Y chosen detrás del José is the Urim están el Urim and the Thumim. y Tumim. And with this Urim and Y Thumim, con este Urim y Tumim now go to the end of verse 7. vamos al fin del verso 7. He establishes Él establece mishpat. juicio. What is mishpat? Juicio. ¿Qué es mishpat? Righteous rules, Juicio correcto. righteous judgment. Juicio correcto. From now leolam va'ed. Desde hoy en adelante. So he comes Así que él viene with the con chosen, el José. verse 6, Verso 6. verse 7, Yeshayahu En el 9:7, verso 7, Isaías 9, and uses the chosen y usa el José, just like Aaron, así como Aarón, just like así Eliezer, como Eliezer, just like Pinchas. así como Pinchus, Yes? ¿sí? To hear from the Father Para oír del Abba and to make right y rulings para gobernar correctamente, and right judgment. hacer juicios correctos. See, this is not just flowery language. Ven, esto no es un lenguaje ornamentado. The government will be upon his El shoulders. gobierno estará sobre sus Send me a hombros. card with that one. I like that one. Envíeme una tarjeta con eso me gusta. Oh, it's one of my favorite scripts. Es una de mis escrituras We're favoritas. getting together for Christmas with the Nos eggnog vamos a reunir para and Navidad. Nimrod's pee-pee. It's going to be so much Va a fun. ser tan divertida. Can I la ask you a Navidad. special favor? ¿Puedo pedirles un favor Send me especial? a card Envíenme una tarjeta with Isaiah 9:6. con Isaías 9:6. Unto us a son is born. A You know, you nosotros realize nos most han Christians nacido. will miss it? ¿Reconocen ustedes He shows la up in the mayoría high priest's garb, de los and cristianos they're se van looking a for three perder wise esto? men and a camel. Él se presenta con las ropas del sumo ministro y ellos están esperando a 3 sabios con un camello. The one we're looking for Al que nosotros estamos buscando returns on a caballo blanco. regresa en a white horse.
with a talit. con una talit. When he arrives on the throne in Yerushalayim, Y cuando llega al trono, a su trono a Jerusalén, he takes off his talit. se quita su talit. That was just for the journey. Eso era para la jornada. And he puts on the chosen, Y se pone el José, because he's the chosen one of Yahweh. porque él es el José de Yahuwah. And the 12 tribes are the chosen people Y las 12 tribus son el pueblo who have been escogido, redeemed from the earth. que han sido redimidas de la tierra. And he uses that Y él usa eso to give mishpat para dar juicio, based on Isaiah 2 basado en Isaías 2, and verse 3. verso 3. Por Hashem Yahuwah. They didn't teach me that they didn't teach me that Christ A ese Jesús no me enseñaron, a ese Cristo when no I me was in the enseñaron. church system. Cuando yo estaba en el sistema de la iglesia, No pastor ever told me that he's going to use the chosen mishpat ningún pastor nunca me dijo que él iba a usar el José de Mishpat to give mishpat. para dar Mishpat, juicio. See, the scripture says, oh my goodness. But why are you giving me all this, man? It's too much. We only got an hour. And these people are they're new. They're coming up. They're not. I can't. How can I give you? Solo tenemos 60 minutos y esta gente es nueva. ¿Cómo puedo darles esto? Why does he talk to me when I'm teaching? Porque me habla cuando estoy enseñando. Why? ¿Por qué? I'm sorry. I'm humbly accept everything. Perdón, humildemente I don't acepto want to be todo. arrogant. Yo My no quiero ser goodness gracious. arrogante. Thank you. Jesús. Go to Isaiah 11. Vamos a Isaías 11. Isaías 11. Oh, I wish I had some students today. Oh, you are my Hashem Yahuwah. That's tough. You guys are my students. Me Almost gustaría tener forgot. aprendices. Oh, ustedes son mis aprendices. Casi. Yeshayahu 11:3. Isaías 11:3. I'm sorry. Let's go back to verse 1. Isaías 11. So can we all agree he's going to use the mishpat hachosen Así que todos podemos acordar que él va a usar el Mishpat HaJosé to take from the Father para tomar del Abba and to teach Torah y enseñar Torah and the knowledge of the Holy y One el conocimiento del Kadosh to all nations. a todas las naciones. Can we agree with that? We just read that. Podemos acordar con How can we eso. not agree with Lo that? acabamos de leer, ¿cómo no podemos acordar con ello? Using the ephod Usando el efod and the breastplate of judgment. y el pectoral del juicio. Chosen hamishpat. Josén HaMishpat, Chosen hamishpat. Josén HaMishpat. Now here's more proof Y aquí viene más prueba, that he relies almost exclusively que él confía casi on what the exclusivamente Spirit of Yahuwah sobre lo que la Ruach de Yahuwah ministers to him le ministra a él through the chosen. a través de José. Oh yes, he can make a judgment O si él puede hacer un juicio without the chosen. sin el José. But the fact remains, Pero el hecho permanece que, the fact remains el hecho permanece que that he's been assigned as Kohen Hagadol él ha sido asignado como Cohen to Hagadol use the chosen. a usar el José. So is Yahusha Yahuwah? Así que es Yahusha Yahuwah. Can he say, go here, go here, go here, without consulting the Abba? ¿Puede él decir ve aquí, ve allá, ve allá, sin consultar al Abba? Answer is yes. Respuesta es sí. Does he need the chosen? ¿Necesita él el José? No, No, because he's Yahweh. porque él es Yahuwah. But in order to do things righteously, Pero para hacer todas las cosas correctamente, the same way he was supposed to baptize Yochanan Hamadbil, de la misma manera que él tuvo que inmergir a Yohanan Hamadbil. and Yochanan Hamadbil said, I need to be mikvah by you. Y Yohanan Hamadbil dijo, Right? yo necesito ser Yet you come to me to be mikvah. por usted, Right? pero tiene mía que yo lo inmerja a usted. And what did Yahusha say? ¿Y qué le dijo Yahusha? In order to establish the kingdom, Para poder establecer el reino, all righteousness, toda la rectitud let it be so. que sea hecha. Let it be so. Amén. Same here. Igual aquí. Not to break the Torah, not to break the pattern, not to disgrace his eternal calling as the high priest. No para quebrantar Torah, ni para corromper el patrón, ni dar vergüenza a su llamado como sumo ministro. Here is his humility. Aquí viene su humildad. Verse 11. Verso 11. Shall come forth a rod out of the stem of Yishai, Procederá la vara de and a netzer, a branch, shall grow out of his roots. what are you Isaiah 11:1. I'm sorry. And the Ruach of Yahuwah will rest upon him. The Ruach of Chokhmah, the Ruach of Binah, the Ruach of counsel, the Ruach of might, the Ruach of Da'at, the Ruach of the fear of Yahuwah. If you count all the lights, you have the Urim.
Aquí estamos leyendo Isaías 11:1 y 2. Irá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él Baruch Hashem Yahuwah. el Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Ruach de sabiduría, Baruch Hashem Yahuwah. ruach de inteligencia, ruach de consejo y de poder, ruach de conocimiento y de temor de Yahuwah. Todas esas son las luminarias de la lámpara de Yahusha. He uses Él usa the Urim. el Urim. He does not Él use, no usa, verse 3, verso 3, he does not judge no juzga by the sight of his eyes. según sus ojos. He could, Podría ser, but he doesn't. pero no lo hace. He's Yahweh. Él es He does Yahuwah. not judge Él no juzga after the hearing of his por ears. lo que oye en sus oídos. He could, Podría because he's hacerlo Yahweh. porque él es Yahuwah. So if he's not using his eyes and his Así ears, que no está usando sus ojos ni sus oídos. what is he using? ¿Qué está usando? What is he using? ¿Qué está usando? Urim and Thumim. His heart. Su corazón. Where does the Urim and the Thumim live? ¿En dónde viven el Urim y Thumim? Over the heart. Sobre el corazón. His heart is full of light and truth. Su corazón está lleno de luz y realidad. David was a man after my own heart. David era un varón que iba tras las Melech Hizkiyahu was a man after my own Melech heart. Hizkiyahu era un varón que iba tras las Melech cosas de mi corazón. Yoshiyahu was a man after my own heart. Melech Hoshiyahu era un varón que iba tras las cosas de mi corazón. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. Can he use his eyes and ears? ¿Puede él usar sus ojos y oídos? Like the judge at Baker County? Como el juez en el condado de Baker. Absolutely. Claro que sí, Because he's Yahweh. porque él es Would he Yahuwah. get it right every time? ¿Estaría él en lo cierto cada vez? Absolutely. Absolutamente que sí. But that's not his call. Pero ese no es su llamado. The real Moshiach, El real Mashiach. the true Moshiach, El real Mashiach coming to Israel, que está viniendo a Israel. not with Rudolph. No con Rodolfo. Rudolph will be permanently AWOL. El Rodolfo será completamente Not with destacado. Satan Claus. No con Satanás Claus. Okay? Not with eggnog and Nimrod's pee-pee. Did you say that? He don't need Nimrod stuff. Él no necesita las cosas de Nimrod. He don't need Nimrod's junk. No necesita la basura de Nimrod. He's coming with the government Él viene con su gobierno on his shoulders. sobre sus hombros. And when he judges and gives rulings and then gives those rulings to the 12 rulers with his shalom and his health and his authority, Y cuando él gobierne con sus 12 gobernadores dando su shalom y autoridad, it's because the Urim es a causa de los Urim. are bringing him Están trayéndole a él to the bosom al seno, al of corazón the Father del Abba for judgment, para el juicio. which is where he began Que his es la razón mission, donde él comenzó su juicio. in the bosom of the Father. En el corazón del That's where he Abba. began his mission. Ahí comenzó su All his misión. judgments Todos sus juicios bring Israel le traen a Israel back to the bosom de nuevo al corazón of the Father. del Abba. Baruch That's where it Hashem. all began. Es ahí donde comenzó todo. Yahusha was the same essence and substance as the Father, Yahusha era la misma esencia y substancia como el Abba. and he was in the bosom of the Y Father. estaba en el corazón del Abba. Go back to Yeshayahu 11. Regresemos a Isaías 11. He will make judgments Él hará juicios based on the Chosen HaMishpah. basados en el José Hamishpat. He can use his eyes and ears, but he won't. Puede usar sus ojos y oídos, To pero no lo hará. display to the citizen Para enseñarle a los ciudadanos that he's not like us. que Él no es como nosotros. He is ordained Él ha sido to ordenado wear the Urim para usar el Urim and the Thumim. y Thumim. And then verse 4, Y luego en el verso 4, with tzedakah, con tzedakah, he will judge the justicia, poor Él juzgará a los and with- pobres and decide with equity y arguirá con equidad for the meek of the earth. por los mansos de la tierra. He will smite the earth Herirá a la tierra with the rod of his mouth, con la vara de su boca, with the breath of his con el lips. respiro de sus labios. He will slay the wicked. Matará al impío. Tzedakah will be the belt La tzedakah será el cinto of his de loins, sus lomos and y faithfulness la lealtad, the belt ceñidor of his ways. de su So, cintura. the righteousness Así que la rectitud was the belt fue el cinturón that held the robe on the high que priest. detuvo la bata del sumo ministro. That belt will be his righteousness. Ese cinturón será su rectitud. That belt will be his Ese faithfulness. cinturón será su lealtad. And then verse 6 is part of his shalom. Y en el verso 6 es parte de su shalom. The lion will lie down. El león se acostará
The wolf will live with the lamb, el cordero con el lobo and the leopard will lie down with the goat. y el leopardo con el The chivo. cow and the bear will feed together, La vaca, etc., etc. Shalom! Peace shalom. will come in like a river. La vaca y la osa pasarán. La shalom vendrá como un río. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas. this is the government. Este es el gobierno. This is the government. Este es el gobierno. Think about that. Mediten en eso. When we get to his government, Cuando lleguemos a su gobierno, praise Yah. exalten a We're finally going to Yahweh. have a ruler and a judge Por fin vamos a tener a un gobernador y a un juez who doesn't judge based on emotion, que no juzga basado en who doesn't emociones, judge based on circumstantial que no evidence, juzga basado en evidencias de las who circunstancias, doesn't judge based on feeling. que no juzga basado en sus sentimientos. He consults Él consulta the Urim el Urim and the y Thumim. Tumim. And we'll talk more about this later. Y hablaremos más de esto después. But just so we don't lose sight, Pero para que no perdamos vista, we don't know what they look like. no sabemos cómo se ven. They definitely weren't bifocal. Definitivamente no eran bifocales. But how did they work? Pero cómo Let me tell you funcionaban. now, and then if the Ruach gives me more later, I'll give you more. Déjenme decirles, y si la Ruach me da más, después les doy más. Do you see why when the father interrupted that thing with Isaiah 11? You ¿Ven see cuando that? el Abba interrumpió eso con I'm Isaías 11? Oh, it's a lot coming, and I want to dispense it. Hay slowly. mucho que está por Right? venir y lo quiero It's a lot dispensar. coming. Hay mucho que viene. Okay. So those lights light up, Así que esas luminarias se encienden. and we had the 12 stones Y teníamos las 12 piedras on the breastplate, sobre el on pectoral, the chosen, sobre el the José, 12 stones. las 12 piedras. Now this is really interesting, Y esto es muy interesante. and again, there's some conjecture here, Y una vez más hay algo de conjetura, but from what we can best understand. pero de lo que mejor podemos comprender. Reuben, Rubén, Asher, Asher, Gad, Gad, Yehuda, Yahuda, all the tribes, todas las the tribus, stones. las piedras. But when Yahuwah was giving a divine word, a divine message, Torah, Pero cuando Yahweh estaba dando una palabra de sí mismo, una instrucción, the Urim and the Thummim el Urim y Tumim, both had to light up. los dos se tenían que encender. They go together. Van juntos, They go together. Grace trabajan juntos. La ternura and light. y la emet, la luz. Grace La ternura and truth. y la realidad. In other words, it was a potent combination. Era una combinación potente. When both would light up, Cuando las dos se encendían, okay, it wasn't enough for the tribe no era suficiente que la tribu to light up. se encendiera. Well, what happened? This light was so specific. Esta luz era tan específica. You gotta listen to me, you're gonna lose me. Tienen que escucharme o me van a The perder. mind of Yahuwah, La mente de the Yahweh, counsel of el Yahuwah, consejo de Yahweh was so specific era tan específico that the Urim and the Thummim would lighten que el Urim y Tumim se encendían. letters, Letras, not words. no palabras. Think about that. Medítenlo. Letters. Letras. So, for example, Así que, por ejemplo, let's say you have the stone of Reuben, digamos que tenemos la piedra de and then you Rubén have the stone of Judah, y la piedra de Yahudá and then you have the stone of Naphtali. y la piedra de Naftali. Just for example. Por ejemplo, So the Ruach would take, let's say, the Resh. digamos, la Ruach tomaba la Reish. Reuben would not be lit up Rubén no se encendía because it was the name and the stone. porque era el The nombre y la name and the piedra. stone. El nombre y The la name and piedra. the stone. El nombre y la piedra. 12 names, 12 stones, 12 12 gates. nombres, 12 piedras. The Resh would light up. La Reish se encendía. In Yehuda, the Yud would light up. En Yahudá la Yud o la U se encendía. And let's say in Naphtali, the Nun would light up. Y digamos que en Naftali la N se encendía. Resh, Yud, Nun. Reish, Yud, Nun. That would send a message Eso enviaba un mensaje to the high al priest, sumo who ministro would relay that message que fería ese mensaje to the kings of Israel a los reyes de so Israel that they would know what to do. para que supieran qué hacer. Isn't that amazing? ¿No es eso maravilloso? These were letters. Estas eran Yahweh would letras. put together letters Yahuwah unía letras from the 12 tribes. de las 12 tribus.
People think, oh, well, the Urim and the Thumim La gente pensaba, pues el Urim y Tumim would lighten up se encendían and shoot, like Reuben would light up, y se encendía Reuben. or the tribe of Yehuda O would la light tribu up. de Yahudá se encendía. Not at all. No, para The nada. will and the counsel of Yahuwah La voluntad y el consejo de Yahuwah was so specific era tan específico that he would light up a letter que encendía una and put letra those letters y together. unían esas letras And then the Kohen Hagadol y el Cohen Hagadol would say, go march, decía, go "Marchen, fight, vayan a pelear, go to war, vayan a guerra, go back home, regresen a casa, you'll be defeated. serán derrotados." These were specific messages. Estos eran mensajes específicos. Can I get a witness? Hashem Yahuwah, Because the will of Yahuwah is what? porque la voluntad de Yahuwah es que It's specific. es específica. His good, acceptable, Romans 12, 1 and 2, perfect will for you Romanos 12, 1 y 2, su voluntad perfecta y específica para ti. may not be the same as it is for Quizás me. no la sea para mí, Correct? ¿correcto? And so it was with the Urim and the Thumim. Y así era con el Urim y Tumim. The one who wore the chosen of Mishpah El que usaba el José del pectoral, el pectoral del juicio, was chosen to reveal Yahuwah's will era escogido para revelar la voluntad de Yahuwah to the rulers, a los gobernadores. and the rulers would reveal it to the Y nation. los gobernadores se lo revelaban a la nación, But nobody saw it. pero nadie lo veía. Not even the high priest Ni saw it. siquiera el sumo ministro lo veía. Don't miss that. No se pierdan The eso. Urim and the Thumim were in a pouch El Urim y Tumim estaban en un bolsillo behind the chosen. detrás de José. Yes? ¿Sí? Only when Yahuwah would send the message, Solo cuando Yahuwah enviaba el mensaje, the Kohen Hagadol, el Cohen Hagadol would get the message. recibía el mensaje. It wasn't the stones. No eran las piedras. You know, I wish someone was here. Baruch Hashem I Yahuwah. wish someone was Hallelujah. rowing the boat with me. Baruch Hashem Yahuwah. Row, row, row your boat gently down the stream. Hang out with Moshe. Life is but a dream. So it was so specific that Yahuwah lightened letters. Era tan específico que Yahuwah encendía letras. Then they asked Yahusha. Y luego le preguntaban a Remember when Yahusha. Yahusha was on earth? ¿Se acuerdan cuando Yahusha estaba en la tierra? Hey, Bubba, Oiga, what yeshiva did you go ¿a to? qué yeshiva fue usted? Or actually in King Jimmy it went like this. O en la versión de King James le preguntaban así. Hey, Oiga, Yesu, Jesús, where did you get your ¿de letters? dónde consiguió usted sus cartas? You know what I would have said if I was Yahusha? ¿Saben lo que yo diría si yo fuera Yahusha? I get my letters from Yahuwah Yo consigo mis letras de Yahuwah because I am the Kohen Hagadol. porque yo soy el Cohen Hagadol. And whenever the Father speaks through my chosen, Y cada vez que habla a través de mi the José, letters light up. las letras se encienden. That's what I would have said. Eso es lo que yo diría. Remember they said, hey man, ¿Se acuerdan que where do you dijeron, get your letters from? ¿de dónde consiguió usted sus cartas? I would have said, I'm the dude that lights up the letters on the chosen. Yo le hubiera dicho, yo soy el hombre que enciende las letras That's what I would have del said. José. Man, I would have taken off on those bird brains. Aleluya. But he was humble. Pero él era humilde. They were basically saying, where did you get your degree from? Básicamente le preguntaban, ¿de dónde consiguió usted su Pray- título? Praise Yah that Yahusha didn't get his degree from anywhere. Exaltado sea Yahuwah que él no consiguió su título de ningún lugar. He got it. He was a doctor of the letters. Él era el doctor de las letras. Aleluya. He was the one who chose the letters Él era el que escogía las letras that were combined as a que message. se combinaban como un mensaje. A lot of Y times, muchas veces, look at me, véanme, a lot of times, muchas veces the Kohen Hagadol el Cohen Hagadol would look for the Navi. buscaba al Naví. Venga, I need to confirm something. necesito confirmar algo. Is the Resh lighting up ¿Está la Resh or is the encendiéndose? Mem lighting up? ¿O es la Mem? I think it's Yo Resh, creo que es la Resh. Mem, Mem, Ram. Ram. So what does that mean? ¿Qué quiere eso decir? So the high priest Así que el sumo would ministro bounce it off a Navi. consultaba con un profeta. Aharon would get a message from the Urim and the Thumim Aarón recibió un mensaje del Urim y Tumim and bounce it off Moshe. y se lo Make pasaba sense? por Moshe He bounced it off of him. para confirmar. Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem Yahuwah. So unreal, man. I Así mean, que this is unreal. Esto es maravilloso.
That's why Yahushua said every hair Así que Yahusha, por eso Yahusha dijo todo cabello on your head sobre tu cabeza has been lettered, ha sido numerado, has been numbered. señalado con una letra. So stop worrying about UPS. Así que deja de preocuparte de UPS. Just because they got your book. Solo porque tienen tus libros. They may come on Monday, they may come on Tuesday. Quizás vengan el lunes o el martes. They may not come at all. Quizás no lleguen para nada. I'm in control. Yo estoy en control. Stop worrying. Deja de preocuparte. That's what he told me this Es morning. lo que me dijo esta mañana. I said, Yahuwah, now look. Dije, Yahuwah, mire, I told Yahuwah, le dije a Yahuwah, I'm paid to worry. a mí me You're pagan paid para to run the preocuparme. universe. A usted se le paga para So administrar you run the universo. universe Así and que I'll worry. usted administra el Does universo that make any sense? y yo me voy a preocupar. Does that make any sense? ¿Es eso entendible? Somebody's wrong. Alguien está mal. I think it's me. Creo que soy yo. So I got the message. Así que entendí el mensaje. The same Yahuwah that brought these books in the first box El mismo Yahuwah que trajo estos libros en la primera caja will bring the second box. traerá la segunda. You're paid to pray. I'm paid to trust and pray. And Not to to trust. worry. Absolutely. Well, I did pray this morning. I prayed for myself, not for the boxes. The boxes don't need help. I'm the one that's freaking out. Yes, you are. Okay? I didn't pray for the boxes. You know, Should, so you can stop freaking out. I pray for myself. Where are the Urim and the Thumim when you need them? But I'm not allowed to wear them anyway. Okay, go with me, please, to Shemot Vaya 28. conmigo, por favor, a Shemot. So don't be deceived anymore by religion. Así que ya no sean engañados por la religión. When the kingdom comes, you don't, even if you don't see the Messiah from your balcony, Cuando venga el Mashiach, aunque no lo even vean if de you don't su see the balcón, Messiah from your window, aunque no lo vean de su ventana, look for the one busquen a aquel who Yahuwah's government cuyo gobierno de Yahuwah can be seen reposa, on his shoulder. visto sobre sus hombros. Amos, look for that one. Busca a aquel. You'll see the government on his Vean el shoulder. gobierno Literally, sobre sus hombros. you'll see the government Literalmente. on his shoulder. Verán el gobierno sobre sus hombros. And you'll see light Y verán las luminarias from his heart. de su corazón. Because he is the Aleluya. light of the heart, he is the heart of the light, etc., etc. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. Aleluya. And you see, Aleluya. when they go to Yerushalayim for Torah and Halakha, Y verán que cuando van a Jerusalén para Torah, instrucción en Halajá, instrucción de los caminos. Yahusha's not going to say, wait outside while I pray about it. Yahusha no va a decir, espérese allá afuera mientras que yo oro acerca de ello. He's not going to say, he's not going to get a Q-tip No va a conseguir un palito de las orejas to wipe out the ear para limpiar los oídos. so he can hear Molly complaining about her husband Para que better. pueda oír a Molly, did he hit you? quejarse de su marido. ¿Te pegó Molly? See, Yahusha's not going to be doing this. Ven, Yahusha no va a hacer esto. That's you and me doing that. Esos son I ustedes y see yo what que you lo do in hacemos. secret. Don't try to snow me. Yo veo lo que ustedes hacen en secreto. No me traten de... He's not going to need this, not going to need this, not going to need, he's not going to need any of those senses. Él no va a necesitar esto, ni ningún otro sentido. He's going to go, excuse me, Va a decir, perdonen, I'll be right back. regreso en un momento. He's going to go into the corner. Y se va a ir a la esquina. And then, Entonces, ti, 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 tiri, ti, and then the ti. letters start lighting up. Yahusha phone home. He comes back Va a regresar to the shlichim. a los shlichim. He says, here's the ruling. Y dice, aquí viene la decisión. Enforce the ruling. Enforcen la decisión. As Yahuwah lives, Así como vive Yahuwah. this is how the kingdom is going to work. Así es como I va a am funcionar not el making reino. this stuff up. Esto no lo estoy inventando. It don't work like Trump's America. No It don't funciona work like Mugabe's Zimbabwe. como la América de Trump, ni como It don't work like Mussolini's Italy. el Zimbabue de Mugabe, ni Yes? la Italia de Mussolini. This Mashiach Este Mashiach always hears from the Father siempre oye del because he Abba, always pleases the porque él Father. siempre complace And he al always Abba, does those things that please the y Father. siempre hace las cosas que complacen a su Abba. Remember when Yahusha boasted? ¿Se acuerdan cuando Yahusha se jactaba? Remember? ¿Se I acuerdan? always do those things that please the Yo Father. siempre hago esas cosas que le complacen a mi Abba. That's a confident Mashiach. Ese es un Mashiach muy That's a confiado. I don't have that confidence Yo no tengo esa confianza, because I'd be a liar. porque yo sería un mentiroso. But Yahushua said, I'm not a liar like you. Pero Yahusha dijo, yo no soy mentiroso. If como I tú. please the Father 50% of the time, I'm doing good. Si yo le complazco al Abba How about you? 50% de mi tiempo, estoy haciendo top. ¿Qué tal ustedes? I mean, I'm not going to sit here and lie. No voy a sentarme aquí a mentirles.
None of us fully please the Father. Nadie de nosotros complacemos al Abba del todo. And that's why we need His grace. Y por eso necesitamos de su And ternura. that's why our doctrine has to begin and end with the finished work of Golgotha. Y por eso es que nuestra enseñanza tiene que empezar y finalizar con la obra finalizada que aconteció en Gólgota. Some people are so worried where the Ark of the Covenant is or when the rapture is Alguna gente está tan preocupada de dónde se encuentra el arca del convenio o el rapto. that they don't rest in the finished work. ¿Cuándo va a acontecer? Que no descansan en la obra finalizada de Yahusha. Okay, so and then they wind up flagellating themselves and cutting themselves Y luego or acaban or cortándose, asking the Virgin Mary to forgive them. lastimándose o pidiéndole a la Virgen María que les perdone. So what do I do when I sin and fall short of the glory? Romans 3:23. Así que, ¿qué hago yo cuando caigo, I have a party. peco, What do you do? cometo algún pecado y caigo corto de I su don't beat myself presencia? up over the head. Yo festejo, no me golpeo. How can you have a party? ¿Cómo puede uno festejar? Are you a sinner? ¿Es usted No. un pecador? No. The fact that I can sin El hecho de que yo pueda and that the pecar Father doesn't hold it against y que me el Abba no lo tiene en contra de mí, sends me to rejoice. me envía a gozarme. I thank Him for paying for that sin. Le doy Jodú por pagar por But ese I'm not pecado. bound by my sin. I'm not identified anymore as a sinner. Pero no estoy amarrado por mi pecador, no me That's identifico not who I ya más am. como un pecador. Eso no soy yo. So sin is not an issue. Así que el pecado no es un Stop problema. beating ourselves up over the head for the things we sin. Dejemos de golpearnos en la cabeza por las cosas en las que erramos. Stop making it an issue when the Father says, I've cleared that out of the way. Dejen de hacer un Sin is no problema longer an issue. cuando el Abba dice, yo ya quité eso del Or else what camino. do you need Yeshua? El pecado ya no es un problema. ¿O para qué necesitas a Yahusha? If sin is still an issue, you're religious. Si el pecado sigue siendo un problema, eres religioso. Why don't we believe the good news? Why do we take the good news and turn it into lukewarm news? Porque no creemos las alegres Why? nuevas, las alegres nuevas, porque las convertimos en noticias tibias. We ¿Por either qué? trust it or we don't trust it. O confiamos en ellas o no. Good news means, Moshe boy, don't worry. Las alegres nuevas quieren decir, Moshe, ya no te preocupes. Not if you sin. When you sin, relax. No si es que pecas, pero cuando peques, It's relájate. not going to stop me from loving you No me va a impedir de amar or receiving o you de recibirte into glory en la Tiferet and then into the heavenly Jerusalem. y luego a la Jerusalén I've firmada. already made that Yo decision ya hice esa decisión to accept you. de aceptarte. So lighten up. Así que relájate, Forgive yourself perdónate. when you mistreated your parents, Cuando when you weren't there maltrataste when a your tus brother papás, died. cuando no estuviste ahí cuando murió tu fraterno. Forgive yourself. Perdónate. He's forgiven you. Él te ha perdonado. Hallelujah. I know that was a word for about 4 people. Yo sé que esa era una palabra para unas The 4 Ruach personas. singled you out. La Ruach los aisló. Funny, people come to me and say, oh, today I didn't like your message. Even though it was good, Es I interesante. mean, there were some good things. La gente viene a mí y dice, hoy no me gusta I didn't su like it mensaje because you were talking about me. porque usted estaba hablando de mí. Excuse me. Perdóneme. Excuse me. Isn't that why you come? Que no es For the eso Ruach to target you la and razón por la change que you? usted viene Isn't that why we come here? para que la Ruach te hable a ti. It can't be for the Cambie. coffee. No puede ser para el café. Coffee's El okay, café es top, but we come here to be changed. pero venimos aquí a ser transformados. Can't be for the water. Water's okay, No puede ser por el agua es top, but we come here to be changed pero venimos aquí a ser cambiados. by the word. Por la I come palabra. here to be changed by the word Yo vengo aquí para ser transformado because the word is a para two-edged sword. por la palabra, porque la palabra es una espada de dos I filos. need to hear myself teach Yo necesito escucharme a mí enseñar, because if I'm not, I could default. porque si no yo podría And caer. then I'm going to listen to Wolf Blitzer Y luego escucho a Wolf and Blitzer Anderson Cooper. y a Anderson Cooper. What do you think Yahweh would rather me be doing? Listening to my own teaching or to Wolf Blitzer? What do you think? ¿Qué creen que prefiere Yahweh? ¿Que yo escuche mi propia enseñanza o a Wolf Blitzer? ¿Qué creen ustedes? I need the community. Yo necesito I'm not la ashamed to comunidad. say that. No tengo vergüenza de decirlo. I'm not ashamed to say that. No tengo vergüenza de decirlo. Lighten up. He's Relájate. forgiven you. He loves you. Él te ha perdonado. Sin is not te an ama. issue. El pecado no es un problema For the children of Yahweh. para los hijos de Yahuwah. So that when we do sin, Para que cuando sí cometemos pecado, he doesn't punish us. Él no nos castiga, He corrects us. nos corrige, He brings us back. nos hace venir de nuevo, He shows us a better way. nos enseña un mejor camino. But get rid of that religious garbage. Deshazte de esa basura religiosa. Yahuwah does not punish Yahuwah no castiga his children. a sus hijos. All the punishment Todo el castigo was poured out on fue Yahuwah. derramado sobre Yahusha. So if all the punishment was poured out on Yahushua, Así que si todo el castigo fue derramado sobre Yahusha, how much punishment is left for you? ¿cuánto castigo queda para ti? 0. 0.
You don't really believe that. ¿No Well, that's crees the eso? problem. Sí, ese es That's el the problema. core of the Ese issue. es el I meollo really believe that. del problema. Yo realmente lo creo. If all his wrath and hatred of sin was poured out on him, Si toda su ira, su enojo por el pecado fue derramado sobre Yahusha, su hijo, then how much is left for me? ¿cuánto queda para mí? Zero. Nada. That's the good news. Esas son las alegres Not the nuevas. kind of good news. No son el tipo de alegres It's not nuevas the good news that's in the process of being que negotiated. están siendo negociadas. It's the good news. Son alegres nuevas. Baruch Hashem. Aleluya. That doesn't mean you don't care about sin. What's wrong with you? Eso no quiere decir que no me importa el pecado, que está mal con No, usted. No, I do care. sí me importa. But I recognize Pero reconozco that I've been pardoned que he sido perdonado before I was born. antes de que hubiera nacido. And then I entered that Y pardon. luego entré en ese perdón. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Shemot, Shemot, Éxodo, chapter 28, capítulo 28, verse 15. verso 15. And because I believe that, Y a causa de que yo and creo because eso, that's the way I conduct my life, y así es como yo hago mi vida, I can enjoy my yo relationship. puedo gozar mi relación. How can you enjoy your relationship ¿Cómo puedes tú gozar de tu if you relación think Yah is always angry at si you piensas que Yahuwah siempre está enojado and contigo sometimes doesn't want you in his presence? y que a veces no te quiere en su presencia? How can you live like that? ¿Cómo How can puedes vivir you así? can't relax like No te that. puedes relajar de esa manera. We are always welcome Siempre somos bienvenidos, Baruch because we Haba, are the children of forgiveness. porque nosotros somos los hijos del perdón. I believe that. Yo lo creo. I'm not just teaching that because it sounds good. No solo lo enseño porque suena top. Then I can relax. Y luego me puedo relajar. And then the Abba is the only one Y luego el Abba es el único who will never reject me. que nunca me rechazará. Wife might, husband Quizás might, mi esposa, quizás tu esposo, friends might, los amigos, but he'll never reject me. pero Él nunca me rechazará. That enables me to be who I Y am. eso me permite ser quien soy. That strengthens you Eso me to fortalece be who you are. para ser quien tú eres. Because you can relax, Porque te puedes not relajar, worrying about no preocupándote that relationship que esa relación will be damaged será dañada or vexed. o será You've enojada. entered into his pardon. Tú has entrado a su There's perdón. nothing that can vex or damage that No hay relationship. nada que pueda irritar o dañar a esa Would you rather relación. serve a father like that? ¿Prefieres servir a un Abba Right. como ese? Or would you rather serve a father ¿O prefieres servir a un Abba who always reminds you que siempre te recuerda what you've done de lo que has hecho and goes back and forth with you? y que va vez tras vez contigo, Like repitiéndote las like an cosas enemy. como un enemigo, Rehearsing the past. ensayando el pasado? So when Yahusha says you have no past, Entonces cuando Yahusha te dice que tú no tienes how pasado, can he remember our past? ¿cómo puede él acordarse de nuestro pasado? He's erased it. Pero él ya lo ha borrado. It doesn't feel erased No se siente borrado because we haven't erased our porque past. nosotros no hemos borrado nuestro That pasado. is a sin. Ese es un pecado. He's erased your past. Él ha borrado tu pecado. We haven't. Nosotros no. We hold on to it. Nosotros nos aferramos a él. A little bit of a sidetrack. Un poquito de una... But again, that was for somebody. Yes, that was for someone. For everybody. Shemot 28, Somos 28. verse 15. 28:15. Let's go there. Leamos. Baruch Hashem Yahweh. And that's what I mean, I don't worry about it. Y eso es lo que quiero decir con decir no me preocupo. It's not like we disrespect No es como si faltemos al respeto the greatness of de Yahweh la grandeza de Yahweh and that he is set y apart. que él es apartado. No, we honor it. No, le estimamos. That despite being set apart, Que a pesar de ser apartados, he accepts us él nos acepta in the beloved. en los amados. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. Shemot Shemot Éxodo 28, 28, 15 through 21. 15 a 21. Now this is a lot here. Let me take a quick glance. Y esto es mucho aquí. Me voy a revisar un poquito. We should be able to do it. 28, Shemot 28. Shemot 28, 15. This is important. Esto es importante. 15 through 21. 15 a 21. Actually, Shemot 28. En realidad, Shemot 28. Let's start with verse 11. Comencemos con el verso 11. And this is a lot of scripture, so we're going to go fast. Y esta es mucha escritura, así que vamos a leer rápido. Moses, I want you to dress your brother. O sea, yo quiero que tú cubras vistas a tu fraterno. Verse 12. Verso 12. Shemot, Exodus 28. Shemot, Éxodo 28. You shall put 2 stones Pondrás las dos piedras upon the shoulders. sobre las sombreras. Ah, there we got those There's stones. actually four stones. Correct. But En realidad, on the 4 shoulder, piedras.
sobre los hombros. one for the house of Israel, Uno para la casa de one for the Israel house of Judah, y otro para la casa de when the Yahudá. kingdom would split. Cuando se iban a dividir, Yahweh knew the se future. iba a dividir el reino, Yahweh conocía el futuro. Prophetically, the high priest, every high priest is a type of the Messiah Así que todo ministro proféticamente es un tipo del Mashiach who carries the burden for both que houses lleva la carga para ambas casas, on his shoulders. sobre sus hombros. You see, the shoulders here is authority. Ven, los hombros aquí Government. son autoridad, gobierno. The two stones will be upon the shoulder of the shoulder garment Las dos piedras estarán sobre, as memorial stones sobre las sombreras del efod para piedras para recordar to the children of Israel. a los hijos de Israel. And Aaron shall bear the 12 names Y Aarón llevará los 12 nombres before Yahuwah delante de on Yahweh. his two shoulders Los 12 nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus dos as a hombros, memorial como recuerdo, to show that he always remembers the children of Israel. para enseñar que él siempre se acuerda de los hijos de Israel. 6 tribes on one stone 6 tribus sobre una piedra and 6 tribes on the other y stone, 6 tribus sobre otra showing that piedra, Israel will one day be divided comprobando que Israel en algún yom será dividido, about 800 years after Moses, como 800 años después de Moshe, approximately. aproximadamente. You shall make settings of gold. Harás pues los engastes de oro, Verse 14. verso 14, 2 chains of gold 2 cordones de oro at the finos ends of the shoulder garment, braided cords, al fin del efod, cordones trenzados. fasten the braided cords to the settings. Fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. You shall make the chosen. Harás el José, Here we el go. pectoral, You ready to roll? listos para rolar. You shall make the chosen Harás el José of Mishpat de juicio that hid the Urim and the Thumim que escondía el Urim y Tumim with great skilled work. con gran obra. The work of the shoulder garment, La obra del efod, you shall make it. la prenda de los hombros la harás. Meaning the chosen must be attached to the government. El José se tiene que Judgment conectar al gobierno. Goes Juicio. with the head of the El government. juicio va con la Yeah. cabeza See the del prophecies gobierno. here? See all these things that are being ¿Ven prophesied? la profecía? Judgment El juicio belongs to the head of the government, pertenece a la cabeza del gobierno. the Kohen Hagadol. El Cohen Hagato. Like the work of the shoulder garment. Como la obra de la prenda de los hombros. Here's how the breastplate appeared. Así es como aparece el pectoral. Gold Oro for Yahuwah's holiness. para la apartación de Yahuwah. The chosen. José, Blue azul for his royalty. para su realeza. Purple Púrpura and scarlet y carmesí for his atonement. para su expiación. Whoa, man, this stuff is heavy. Esto es profundo. It was all prophesied. Todo fue profetizado. What an awesome Yah. Que Yahuwah tan maravilloso. Everything he was going to do Todo lo que él iba a for the hacer chosen people. para el pueblo escogido. Purple, scarlet, blood, Carmesí, carne, holiness. sangre, apartación. Make them gold, Hazlos de bitcoins. oro. Look, bad comparison. Pure Puro would be ours sería nuestro. as the redeemed children of Como Israel. los hijos redimidos de Israel. All that stuff was the high priest was bringing. Todo eso es lo que el sumo ministro estaba trayendo. Baruch Hashem, Yahuwah. Verse 16. Verso 16. 4 square. Cuadrado. Look at me. Baruch Hashem Yahuwah. What's going on? ¿Qué está pasando aquí? Why would the chosen be 4 square? Porque iba a ser cuadrado el José. Because the new A Yerushalayim, causa de la nueva which that Jerusalén. purple and scarlet will cause us to inherit, Ese púrpura y carmesí it is nos that hará city heredar. Es esa ciudad built 4 square, edificada cuadrada, descending from Abba descendiendo del Abba, out of heaven. de los Shemaim. Baruch Baruch Hashem. Hashem Yahuwah. 4 square it shall be, Cuadrada será being doubled. doble. Why? Because Israel, specifically the house of Yosef, Porque Israel, específicamente la casa de Yosef, means doubly fruitful. quiere decir doblemente fructífero. I have come that you might have He life. venido a que tengan Jaim vida. Yohanan 10:10. Juan 10:10. And have it. Is that it?
Is that it? I trusted Yahweh, but it could be something else. It could be something else. That was FedEx, right? No. That was the regular. Whatever. Double means Yosef. Doubly, I have come that you may have life for Israel and have it more abundantly. Doble quiere decir, yo os he venido a que tengan vida plena y la tengan en plenitud. A span shall be its width. 17. Pay attention. 17. And you shall set in the chosen Y la llenarás de pedrería settings of stones, en 4 hileras de piedras, confirming fours, confirmando los 4. 4 rows 4 líneas, of stones. hileras de piedras. That shows that I will atone and forgive and redeem and make them the chosen people to inherit the city built 4 square. Que quiere decir que yo expiaré, yo reconstruiré, restauraré al pueblo escogido sobre la ciudad cuadrada. Pero first, Pero primero they will come from the 4 corners vendrán de las 4 esquinas of the earth. de la tierra. Hello? Hola, 4 rows, 4 hileras, symbolizing the 4 corners simbolizando las 4 esquinas of the earth. de la tierra. The first row, La primera línea, sardius, sardius, topaz, sárdica, topacio, carbuncle, carbunclo, so it'll be the first row. primer línea. Second row, emerald, Segunda, sapphire, esmeralda, zafiro diamond. y un diamante. Third row, Tercer línea, jacinth, agate, and amethyst. jacinto, ágata y una amatista. Fourth row, Cuarta hilera, beryl, berilo, onyx, ónice jasper. y jaspe. They will be set in gold, meaning their settings are gold, Todas estarán montadas en engastes de oro, because I will purify them porque yo las purificaré a ellas, even as I am purified. así como yo soy purificada. Remember when they encamped in the wilderness tabernacle? ¿Se acuerdan cuando acamparon en la azúcar del desierto? There were 3 tribes Habían 3 tribus on every side por cada lado of the tabernacle. de la casa de Remember Yahweh. that? There were how many sides of the tabernacle? Habían cuántos lados a la casa de Yahweh? 4 sides 4 lados of the tabernacle. de la casa de Each Yahweh. side of the tabernacle Cada lado de la casa de had 3 Yahweh tribes. tenía 3 tribus. So the 4 corners of the Así earth que las 4 esquinas de la tierra will be set in gold. serán The puestas king's en gold engastes will purify de them. oro. El oro del rey los purificará. And when they camp around the tabernacle, Cuando hagan su campamento alrededor de la casa de they are to Yahweh, be in 4 rows: east, west, north, south. en 4 hileras, al oriente, al norte, al occidente y al sur. Every Chodesh, Cada Jodesh we turn to one of the 4 rows volteamos a cada una de las hileras and we call one of those 4 rows y home, llamamos a one by one. cada una de esas piedras a casa, una por una. Baruch Hashem, Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. Aleluya. Baruch Hashem, Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 21. Verso 21. And the stones will have the names Y las piedras tendrán los nombres, those are the stones, of the letters de las letras of the children of de Israel. los hijos de Israel. 12 according to their name, 12 según sus nombres, like the engravings of a signet, como grabaduras de sello, everyone with its name, cada una con su nombre, according to the stone según la piedra of its de tribe. su tribu. Now, we'll close with this. Cerramos con esto. Wouldn't the stone be enough ¿Qué no sería la piedra suficiente to identify the tribe? para identificar a la tribu? The answer, of course, is yes. La respuesta, por supuesto, es sí. Why did Yahuwah put the name? Pero ¿por qué puso Yahuwah el nombre? Is it because he doesn't know the name? ¿Es porque no conoce él el nombre? No. No, He was going to use those names él iba a usar esos to nombres talk directly to the Kohen para Hagadol, comunicarse directamente con el Cohen Hagadol, who would speak to the quien nation, le hablaría a la nación, because the government porque el gobierno was on his shoulders. reposaba sobre sus 6 hombros. tribes, 6 tribus, 6 tribes, 6 tribus, the heart of the el Father, corazón del giving Abba, messages dando mensajes to the chosen people, al pueblo the escogido, people el pueblo of the Chosen. de José. Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem, Aleluya. Yahuwah. We'll do part 3 Haremos la tercera parte. on Shabbos, El Shabbat. and probably, Yah willing, the day after. Y si Yahuwah on lo the 8th permite, day. quizás el octavo yom
el Yom We después. thank you for being with us. Les damos gracias It's por been a estar con blessing and a nosotros. pleasure. Ha sido una braca y un placer. Yesterday we had 5,000 listeners. Ayer tuvimos a 5,000 oyentes. Now either Mark Zuckerberg is trying to pull my pajamas, O Mark Zuckerberg me quiere jalar en mis pijamas, or we had a super session. o tuvimos una super sesión. So I don't know how we beat 5,000 listeners. No sé cómo ganamos a 5,000 We're, oyentes. I mean, those are like Joel Osteen numbers. Esos son The como only difference números de between Joel Joel Osteen. Osteen and me is I'm better looking. La única diferencia entre Joel Osteen y yo es que yo me veo mejor. But I mean, this is crazy stuff, Pero man. estas son cosas 5,000 locas. people. 5,000 personas. And yet Mark Zuckerberg tells me it's true. Y sin embargo, Mark Zuckerberg me dice que es cierto. Maybe he's just pulling my chosen. I don't know. Quizás está jalando mi José. Baruch Hashem, Yahuwah, we love you. Los We amamos. want to say Shalom, Shalom, Shavua Tov, Desde Goshen, from Betzapor. Goshen, Feliz Betzapor. semana. We'll see you on Shabbat. Nos vemos el Shabbat. The rest of you stay put, please, off the air. Oh, yeah. Off the air. Close the radio, please. I want to just share something with you. Okay. Do you know how to close up the radio, Rifki, please?